Hello, and thank you so much for inviting me here to Educa in Brazil. To talk a little bit, how we can use the transformative powers of technology in education. But equally important, how do we educate people for this increasingly digital world? What are the knowledge, skills, the attitudes and values that will drive success tomorrow? Now, one thing that we have done at the OECD since some years is to track the capabilities of artificial intelligence. Now, one way how you can do that well is by asking technology to solve tests that we normally give to people. In this case, we used the survey of adult skills, or PIAC. And not surprisingly, and when we did that first in 2016, we found that artificial intelligence could solve virtually every task that was easy for humans. But it could solve only about 1 in 4 of the tasks that are hardest for humans. Now, we have to distinguish fact from opinion, navigate ambiguity, integrate different information sources. That's also hard for artificial intelligence. But then last year, when we redid that with ChatGPT, we could see that suddenly artificial intelligence had massively improved its capabilities on things that are difficult for humans. And for 2026, we predict that artificial intelligence is going to solve 4 out of 5 of the tasks that are most difficult for humans. And that really shows us we need to think so much harder how we complement, not substitute, the artificial intelligence of our computers now. Education shouldn't develop second-class robots, people who are very good at repeating what we told them. We need to think how we develop first-class humans. People who are good at the kind of things that artificial intelligence is still having trouble with. And when you actually look at this in greater detail, it's not the end of the story. We're going to see a continued decline in routine tasks in our labor markets. Now, if you have a job that you can explain in the form of a formula, tomorrow an algorithm can do that better and cheaper and faster than you. Technology-intensive tasks are on the rise. And if you put the two things together, that gives you a sense of the future of work. But when we ask 15-year-olds in our PISA tests, what do you want to do in your life? What kind of job do you aspire to when you are 30? We could see that 30, 40, sometimes over 50% of young people aspire to the kind of jobs that are most at risk of automation. And that tells you very clearly that often we educate young people for our past, not for their future. Our schools are not very good to give an image of the future. They still are geared towards making people compatible with the world that we are so familiar with. Let me share another kind of feature with you. More recently, we asked 10 and 15-year-olds about their creativity. And in every jurisdiction for which we have data, we found that 15-year-olds reported lower levels of creativity than 10-year-olds. If I would tell you here, your 15-year-olds do worse in mathematics than your 10-year-olds, you would tell me, well, that's crazy. Education is always adding value, making things better, developing knowledge and skills. But maybe not always. Maybe, sometimes education takes away some of the capabilities that are most important in the 21st century. Creativity is interesting. We're all born with an abundance of creativity. If you have a 3-year-old son or daughter, they're going to play with everything that you put into their hands. So they're going to experiment. They're going to try. They're always willing to learn, always willing to unlearn, always willing to relearn when the context changes. They're going to put into question anything that you tell them. They're not reproducing the wisdom of our times. They're questioning it every moment to learn, to build new knowledge skills. But then, we put them into schools. We try to make them compatible with our ways of thinking, our beliefs. And, sometimes we penalize them for coming up with divergent answers rather than recognizing, rewarding that level of creativity. I'm a scientist by background. And sometimes it breaks my heart when I see, how we teach science like religion. We make young people believe in some scientific theory, then we give them lots of exercises to practice this, and at the end we test
whether they reproduce the answer that we thought, was the right answer. That actually has nothing to do with scientific inquiry. Scientific inquiry is not about reproducing the established wisdom of science. It's about questioning it, looking around the next corner, building hypotheses, testing hypotheses, undoing things that we took for granted with new evidence, new insights. Well, we see far too little of that in our schools today. Schools often, just teach the bits and pieces of knowledge that we think are established. So we need to work harder on that, and that brings another aspect into this, mindset. In our recent PISA assessment, we looked at something that we call the student's growth mindset, here on the horizontal axis. The more your country is to the right, the more your young people see the sky as the limit to their achievement. If they try hard, they know someone is going to support them and they will grow beyond their limit. On the left side, you see countries where students believe, the intelligence I was born with is going to determine what I'm going to achieve. And then, why would you study hard? And you can see on the vertical axis, the test scores. The higher you are, the better your country performs on the PISA test. And suddenly you can see actually mindset and performance are related. A country like Estonia, that is doing really well on growth mindset, is also doing very well academically. A country like Indonesia, where students often believe success is about the intelligence they were born with, struggle also academically. It's not always the case. There's some exceptions across countries, but suddenly you see, we shouldn't look at, as we often do, mindset and academic achievement as opposing ends on a long spectrum. You have to make trade-offs between them. If you focus on mindset, you're going to lose academic achievement. If you focus on academic achievement, you lose mindset. No, actually, the two are two sides of the same coin. We need to look at how we can develop them in conjunction. And your mindset doesn't just correlate with academic achievement. What you can see also is that students with a growth mindset were more motivated to master difficult tasks. They had a greater sense of self-efficacy. They were less afraid of failure. And think about this again. If you want young children to be creative, you have to give them space to experiment. If you give them space to experiment, they take risk. If they take risk, they make mistakes. If our education systems do not help children to learn from and with mistakes, maybe they're not going to become so creative. So suddenly you can see how all of these things fit together, why we need to build a more holistic notion of learning in this increasingly complex digital world. Well, that's the story of today. But then, let's go digital. What can we achieve with the technologies of the world? Well, the biggest prize is that, the biggest promise of technology is that it can truly personalize education. Now, while you study mathematics on a computer, the computer can now study how you learn and then make your learning experience so much more granular, so much more adaptive, so much more interactive. Digital learning games are starting to make learning fun. Kids like to play because it's, authentic. It's an experiential. You do not learn something, you do something. Simulations let you do things that are difficult or sometimes costly to do in the real world. Now, why would you listen to your teacher explaining the result of a scientific experiment when you can now do that experiment in a virtual laboratory? Augmented reality is starting to super empower the real world. You can see amazing vocational kind of training tasks where you can beam the digital world into the real world, giving young people real-time, on-site experience and support. Well, maybe it's still controversial whether we should see robots in a classroom now. But, the only way you will never learn a foreign language is by having a teacher talk about vocabulary and grammar. And now you can see robot tutors becoming actually quite good at helping students learn a language through interaction. Here's an example from the Netherlands. Robots have also become quite effective peer learners. Sometimes, we see that explaining what you know to others turns out a better way to reinforce your own understanding than just listening to someone explaining things to you.
And then, we're seeing big leaps in assessment. I would say, one of the perhaps most consequential mistakes that we made in the history of education was to divorce learning from assessment. We ask kids to pile up years and years and years of learning. And then one day we call them back and say, tell me everything that you know in a very constrained, contrived, artificial setting. And we call that an examination. And sometimes those examinations have made learning superficial, have made teaching superficial, have focused just on the accumulation of subject matter content rather than on the underlying thinking skills, because they're so much harder to put in the formula of an examination. And think about creativity. Creativity is coming up with novel answers, not reproducing the right answer that someone has put into a multiple choice test. So this ripple down effect from assessment and examinations had devastating consequences. Well, today technology provides the answer to this. Today, technology gives us for the first time the tools to remarry learning and assessment, providing that immediate feedback that can help students learn better, teachers teach better in schools to become more effective. And then learning analytics holds the greatest promise. Teachers can now get a real sense of how different students learn differently, where students get interested and where they get bored, where they advance and where they get stuck. And so teachers get a much better sense of what students need, what extra support. The example where that message came across to me was in a classroom in Shanghai where they were teaching students calligraphy. And that's one of the biggest headaches of Chinese teachers. In Brazil, we struggle with 30 characters, teaching students 30 characters. Well, in China, students have to learn 4,000. And it's not just, a technique, it's an art. And while the students were drawing their characters on their table, they had scanners integrated into their tables, and their mobile phone on the desk was giving them real-time feedback on the quality of their drawings. The students didn't have to wait 3 days until the teacher had marked up their work. The teachers didn't have, marked piles and piles of student answers. It was all done in real time, interactively. Students getting real-time feedback at the front. The teachers could see where students were, learning in different ways, where students made, similar mistakes, where students had certain misconceptions. And then, they could call to the front the students that had found the most interesting answer, or the students that had made the most interesting mistakes, to explain it to everyone. Suddenly, as a teacher, you could orchestrate, an environment, a pedagogical environment that was so much more powerful than traditional learning. And the technology was in the background. The technology was not distracting students. They were not typing on tablets. It was just producing powerful analytics of how different students learn differently and giving teachers that power as data scientists to see how the students learn differently. Well, that's the power that we have today. And then, you bring artificial intelligence into the picture. Another transformative power. I know, many of us complain still about, tools like ChatGPT. They throw interesting answers at you, but they never explain where they get that information from. So it's hard, to think what you can do with that. But that problem of traceability is not an issue of the underlying models. It's more about the way the applications were designed. So we know how to solve those things. Traceability is going to be solved. Also, as the training data expands, answers are going to get more accurate. There's no question about that. In the medium term, probably, tools like ChatGPT will also get better to interpret, to understand your questions. Because, again, as the training data expands, they get more experience. It's like humans. In the long run, there are more open questions. Is artificial intelligence, getting around that inherited bias that it gets from humans? Or will it continue to, amplify, accelerate, human biases? That's harder to tell whether artificial intelligence or when is going to solve those kinds of problems, but people are working on that. So we should look at this as an evolution. It's at the beginning. Any version of ChatGPT that you're going to experiment with today will be the worst version that you will ever experience in the rest of your life. These things will get better very, very fast, and we should bank on it. We should anticipate this. If you put yourself, in the shoes of a student, there are amazing possibilities these days.
Think about, you can discover entirely new types of learning resources. You can discover new worlds of work. Sometimes it's difficult to get an internship or an apprenticeship as a young person, but through digital resources you can see for yourself how different occupations work and how different workplaces work. You can study those. You can learn, you can practice, you can apply, you can write your job application with artificial intelligence, getting you into places that you might not have dreamt of. You can create and share, and maybe most importantly, in the long run, people can take a lot more ownership over what they learn and how they learn and when they learn and where they learn in their life. At the moment, most of our education systems are still very much front-loaded. We teach you lots and lots and lots of stuff. Then, we have, prepared you for the work of the future. Well, in the past, we used to learn to do the work. In the future, learning is the work. And great places of learning will be very, very good in anticipating the evolution of labor demand. And, great places of work will continue to be great places of learning. And, the same for teachers. One of the big promises of technology is that it can actually help teachers reduce administrative work. Why is this important? Well, when we surveyed teachers in our Thales survey, we could see actually that a very large share of teachers, often the majority, think that, administrative task is a big source of stress for them. And what makes it so interesting, when you look at different sources of stress, you can see actually, teaching one more hour is only moderately related to additional stress. You ask teachers to teach 1 hour more, well, bit more stressy, but not that much. But you look at the green line, 1 hour of administrative work dramatically increases perceived levels of stress. Or, also preparation, marking student work, all of those things are what teachers don't like to do because they don't feel it's adding value to the work they do with their students. They feel it as, an addition, as something that, is paperwork, bureaucracy. So if you can use artificial intelligence to reduce that, you're going to make teachers a huge kind of service. And then, teachers can also discover and prepare. You have many teachers using now artificial intelligence to prepare lesson plans, to design lessons, to innovate, to review things, to collaborate, to engage in coaching, feedback, appraisal, and also assessment and evaluation. I already talked about that. So you can see how artificial intelligence is transforming teaching. It's never going to replace teaching. Learning is never going to be a transactional business. Learning is always a social, a relational experience. Your favorite subject in primary school probably had a lot more to do with the teacher than with the content of the subject. We always learn from and through people. But what is very clear is, the job tasks of teachers will change. Hopefully, we will get less administrative work. Knowledge transmission, I would also say, technology is going to get very, very good at that. And that gives teachers more space to become great coaches, great mentors, great facilitators, great evaluators, creative designers of innovative learning environments. Well, getting ready for that is about leveraging opportunities, and that is really about transforming learning, but also to address some of the challenges, and those are mainly around ethics and equity. If you think about the opportunities, it's all about personalization. Now, that's the big promise of, the future of learning. And then, technology is the means. If you do not, focus on personalization and don't have technology, you have a very traditional learning setting, one size fits all, just about transmission. Now, personalization is not per se about technology. I think that's a very, very important point. Actually, tutoring is a great example of personalization that can be incredibly effective. After the pandemic, we have seen, tutoring prove to be the most effective way for catch-up, helping students recover learning losses. We always learn from and with people. A tutor is a very powerful source of learning. The problem is those kinds of experiences are very hard to scale. Human relationships are expensive, to replicate and expand at scale. That's the difficulty. So in the past, that kind of tutoring was always reserved for an elite that could afford it.
Now, technology enablement is not a guarantee for personalization. We see a lot of, applications of technology in classrooms that simply replicate, a kind of mass education through technology. Trying to make it a little bit more efficient, but it's not going to make it more personal. If you want to achieve greater personalization, you have to turn things around and think about how you can reconfigure the spaces, the people, the time, the technology in new ways to transform learning. That's really the big promise of technology, not to transform existing practice and not to conserve existing practice, but to truly transform it. If you just use technology to conserve what you currently do, you're going to get, experiences that are not more effective and cost a lot more. It's the transformation, the reconfiguring of space, time, people, technology that's going to make things different. And there are challenges. The first is about access, ensuring that, students and teachers understand the potential of artificial intelligence and the risks. If you do not understand the nature of an algorithm, you're going to be soon the slave of that algorithm. That is very, very clear. So making sure that teachers and students really understand what are those tools good at, what are their risks, how can I use them in my context is critically important. And also, it's about creating a level playing field, developing standards, guidelines, guardrails. When we invented cars, soon after, we invented seatbelts and road signs. We try to ensure that cars serve humanity, not, kill us. And we haven't yet engaged with this agenda in the field of education and artificial intelligence. And the only way to achieve this is to really bring teachers into that game, where teachers are not involved in the design of those kinds of tools, and they're not going to help with the effective implementation. That's so important. And then last but not least, find the game changers, the innovators, people who do that well today and leverage their experience, bring it into the system. That's about, getting ready for all those kinds of new world. That's the promise. But, I need to bring you back once more into the reality of today. One of the things that we clearly see is that, often technology intensity in classrooms is negatively related to cognitive, social, and emotional outcomes. And that's not necessarily a bad reflection on technology, perhaps even more so on our capacity to use it effectively. The reality is, and you will well know that we often have a patchwork of digital solutions. Schools have to rely on proprietary and incompatible partial solutions. And when different schools make different choices, they can't harness the data to help students learn better, teachers teach better. That is the bitter reality today. And the most important lesson perhaps is that no digital solution is going to work unless teachers are at the heart of their design. Where you don't engage teachers in the research and design around technology, don't expect them to help with implementation. Remember that experience in Shanghai, learning calligraphy. That was not, imposed from government or, bought through technology companies. That was designed and developed by teachers. And the teachers afterwards were studying the results and thinking, how can I improve my lesson plans and designs? Smart education is not about technology. It's about how we can reimagine what teaching and learning can be when super empowered by new technology. It is about shifting from the technology to the learning activity. That's why we need teachers. Teachers are the expert of pedagogy. We need their ideas as the core of new digital technologies. We need to make the devices more present, but less visible, less distracting. They shouldn't get into the way of learning experience. They shouldn't, make learning more superficial, more reactive, more scripted. The most powerful use of devices is by producing the analytics that help students, understand how they learn, and teachers to support students more individually. Using artificial intelligence to empower, not disempower learners and teachers. Artificial intelligence can tell you as a teacher, how different students learn differently, and then engage with those differences in very productive ways. Or it can make you the slave of scripted lesson plans. Where you go depends on people.
Same for students. What governments and the teaching profession can do is to cultivate a more innovation-friendly ecosystem, having shared standards and empowering teachers in the classroom to design, develop new solutions and make them available at scale. To work together to set standards, create a level playing field for new technology that is governed by ethics, transparency, data protection, developing data-rich learning experiences with good, regulations that reconcile, the power of data with the need for the protection of the individual and the privacy. Think harder about investing resources more strategically and also to invest in capacity. This is a hard agenda. It requires teachers to transform their practices, to engage with new technologies. It requires leadership, to develop, new environments, new ecosystems. And it's not just about technology, it's about how we work together. It is as much about social innovation than about technological innovation. That is what empowers teachers and students to co-create smart, user-friendly, open, and interoperable tools. The tools that are not limited to the four walls of a classroom, but they can travel through the entire education system. It's a tough agenda, but we can make it work. That is where the future of learning could be. But I don't want to miss one more important aspect. It's one thing to think about, the tools that we need and that we can leverage. But it is equally important to think about what knowledge, skills, attitudes, and values do we need to develop to make young people ready for their future rather than for our past. Education has done an amazing job. If you look around yourself, everything that you see is the product of education. Our language, our culture, our ideas, our innovation, our technology, our social achievements, the physical infrastructure, everything is the product of the minds of people. At the very same time, that very same education has also left the world with some important disconnects. The disconnect between the infinite growth imperative and the finite resources of our planet, between the financial economy and the real economy, between the wealthy and the poor, between what we call our gross domestic product and the well-being of people, between what is technologically possible and the social needs of people, and by the way we govern ourselves and the voicelessness of people. If we want to see a different world, we need to build a different education systems. And think about this. When in Pisa, we asked 15-year-olds about their engagement, you could see 8 out of 10 15-year-olds say, yeah, looking after the global environment is really important to me. For this generation, the climate agenda is important, is urgent, is personal. They think of themselves as citizens of the world. But when you ask them, can you do something about the problems of the world? Or do you think what you do is going to make a difference for people in other places? You can see the bars are getting a lot shorter. And that is the crux of education today. We have made people consumers of prefabricated wisdom. We haven't done enough to develop that agency that empowers young people to leverage their cognitive, social, emotional resources. And that co-agency that allows them to learn with people and to work with people who are different from them, to see the world through different perspectives, to appreciate different ways of thinking, different beliefs, different cultures, traditions. That's where we need to work harder. And that collective agency, that we're all in this together, that the big problems in this world can only be solved if we bring our tools together. That brings me to global competences, interconnected competences, multicultural learning at school. When you look at this at the surface, you can see, most principals say, yeah, in our school, students learn about different cultural perspectives on historical and social events. So we talk a lot about, different cultures, different societies. But, when you look at the practical tools, do you offer an exchange program with other schools in other countries where students can actually connect to different students? Or do you celebrate different cultural events across countries? You can see those bars are getting a lot shorter now. But there's a lot of variability.
You can see, for example, Singapore and Slovenia invest a lot in student exchanges. They understand the power of interconnections, real interconnections now. You can see in Brazil, that's still quite rare. Often it's also expensive, one has to admit. This is not easy to do. On the other hand, cross-cultural learning, celebrating cultural festivals, that's also a great way, actually, to experience the richness of our societies. And this is something that is very common in Brazil, almost as common as in, Singapore and Panama. No? Very different from Saudi Arabia, from Switzerland, from Italy, where this is still quite rare. No? So there are certain things where Brazil actually is doing a lot, but we can still do more. Why do I say this is so important? Well, our data show that the number of real activities, things that students do, not just learn in the classroom, relates positively to their interest in learning about different cultures, their awareness of global issues, their agency, empowerment regarding global issues, their self-efficacy. So you can see doing is the key. Creating learning environments that actually allow students to experience the world, to experience different cultures. That's what's giving them that agency that we often miss in today's learning environment. And then you can say, of course, how well do we prepare teachers now? What are their multicultural beliefs? Now you can see in Brazil, actually, teachers are quite open, but you can see, for example, Singapore or, Ireland or Ukraine, where you can see actually teachers are more open to the world now. So these are things that I think we can develop further, giving teachers better tools to make them aware, interested in leveraging the potential of diversity in our classrooms. And this is the picture that you saw is not so surprising. Often, teaching in multicultural or multilingual setting is not so common. Teaching teachers on that. Now, the professional development still very, very limited. And if we want to do more on that, we have to do much better in enabling teachers. Well, if we want to see a different world, a learning that is, more relevant, more deep, more transformational, more social, more connected with the world, we need to ensure that teachers understand their students and their learning in context, and that our teachers are encouraged to bring also their own experiences, their own life stories and perspectives into the interaction with their students. Now, that's what's making learning real. That's what's making learning engaging, interesting for students now. So those are the kind of things that we can kind of foster in the learning now. Well, but I want to add one more aspect to this, and this is about digital citizenship. We often assume because young people are born into the digital world that they are digital natives. But it's not so simple. When we actually tested that in PISA, we could see, and on the left side here in Singapore, Korea, parts of China, you have a good majority of 15-year-olds who were highly effective navigators in the digital world. They can distinguish fact from opinion, they can integrate different perspectives. No? But, in most countries, the majority of young people can use digital tools like the mobile phone and the tablet, but they are not digital natives now. So what I'm telling you here is being born into the digital world does not make you a digital native. It requires good education. And that education is not about how to use technology. Educating for the digital world has a lot to do with conceptual understanding, with appreciating different ways of working, with appreciating different ways of thinking, with distinguishing fact from opinion, things that we can often teach in quite traditional ways. But they are incredibly important. So if we want to make progress, we have to listen to the student voice, bring them into the design of learning environments, support our teachers well, and also build more effective partnerships. We need to move away from this culture of public versus private to a culture of public with private, in service of this public good of education that will be our collective future. This is the world that we can build through education. The knowledge, skills, attitudes and values of people are the resource that will transform our societies, our economies. Our schools today will be our economy, our society tomorrow. Some countries, are rapidly moving forward on this path. Others still need to make major investments. But one thing is clear, we need to educate young people much better
to be ready for their future and not just our past. And I know here at Educa in Brazil, that's going to be the big focus of your discussions. And I look forward to that. Thank you very much. Obrigado.
da Educa Week 2023, um painel especial hoje, né, com a presença da Tabata Amaral, deputada federal e ativista pela educação, com o tema Perspectivas da Educação Tecnológica no Brasil. Vamos ter também a mediação aqui do nosso querido Israel Batista, e dispensa apresentações, mas eu vou deixar para você, tá? E falar um pouquinho também aqui dos nossos parceiros. Agradecimentos especiais à SD Student Travel, a Educa, Instituto de Tecnologia e Educação, Educational Leaders, Grupo de Líderes Educacionais, a FTD, a Lenovo, ao Colégio Bandeirantes, ao Colégio Vértice, de Seu Jardim, a Blink Learning e a Aeron. Eu sou Roberto Leal, eu sou diretor de ensino e inovação do Colégio Dom Henrique, da Rede Ápice. Estarei junto com vocês aqui. Passo a palavra agora ao Israel. Um excelente painel a todos. Sejam muito bem-vindos. Tabata, muito obrigado pelo seu tempo. E qualquer coisa a gente vai conduzindo juntos aí, tá bom? Israel, com você. Obrigado. Eu quero, primeiramente, agradecer pelo convite. Participar de qualquer conversa com a Tabata me deixa sempre feliz. Nós fizemos um mandato juntos na legislatura passada. E naquela legislatura nós conseguimos fazer muita coisa pela educação, evitar muitos retrocessos. E, para mim, a Tabata é uma parlamentar muito combativa, né? Além de ser uma amiga combativa também, isso é muito importante. E aí, hoje, eu venho falar como ex-presidente da Frente de Educação, um ex-presidente que está muito orgulhoso, porque hoje a presidente é a Tabata, né? Então, a gente construiu a Frente de Educação com enorme carinho na legislatura passada, no momento em que a gente percebia que a educação estava em crise por conta da pandemia, por conta da desatenção das autoridades públicas, e a gente tomou a frente, né, tomou a dianteira desse debate e protegeu o que precisava ser protegido na educação. E aí, ao final do ano passado, fiquei mais contente ao saber que, com o fim do meu mandato, a Tabata assumiria a presidência ali da Frente de Educação. E está fazendo isso de maneira exemplar, tem sido uma pessoa capaz de mobilizar a atenção dos parlamentares para a pauta educacional, tem sido capaz de dar ritmo aos trabalhos do Congresso Nacional no que tange a educação, e eu fico super animado quando ela me diz das semanas de educação que ela leva ao Congresso. Eu acho que isso é grandioso. Bem, e eu tive a honra de participar com a Tabata da construção dessa política nacional de educação tecnológica e profissionalizante, né? Eu acho que foi uma política que acabou se tornando uma lei, a Lei 14.645. Eu fui presidente da comissão especial e a Tabata, que cuidou de tudo, fez a relatoria. Então, acho que foi uma dupla bem dinâmica, né? Foi uma dupla que conseguiu aprovar algo que faria diferença para o nosso país. E aí, nesse sentido, eu queria começar ouvindo a Tabata. Antes, porém, deixa eu só fazer... Eu acho que todo mundo conhece a Tabata, né? Mas pode ser que a gente tenha pessoas de fora que não sabem direitinho em que estão tratando. A Tabata é uma menina prodígio, a meu ver, ela não admite isso. É uma pessoa que veio da periferia, de uma família muito simples. Eu conheço a família da Tabata e adoro, é uma família super divertida, e uma família simples, assim como a minha família também. A Tabata vem de uma comunidade chamada Vila Missionária, em São Paulo. Eu venho de uma comunidade chamada Samambaia, aqui em Brasília. Eu acho que isso fez com que desse match, né? Porque a gente tinha alguma trajetória parecida. E a Tabata, ela venceu as estatísticas exclusivamente por meio da educação. A Tabata é alguém para quem os professores fizeram uma diferença enorme, porque talvez ela nem saberia do talento que ela tinha. Então, foi preciso que um professor de qualidade cumprisse o seu papel de professor, que é identificar o talento, identificar as dificuldades, né? Claro, se esforçar, buscar o apoio do Estado para ajudar esse estudante. E a Tabata foi descoberta
Ela nem sabia que gostava de química, de matemática, e de repente saiu ganhando um monte de Olimpíadas, que vocês não têm noção, né? Uma nerd de primeira. E aí depois a Tabata acabou indo estudar no exterior, foi estudar na renomada Universidade de Harvard. E isso permitiu com que ela juntasse duas coisas muito importantes. Primeiro, uma vivência que a tornava sensível aos problemas reais do Brasil, e segundo, uma preparação que permitisse a ela interferir na sociedade brasileira para enfrentar esses problemas e para ir lá resgatar pessoas que tinham tido a mesma origem dela. Voltou para o Brasil, trabalhou em alguns lugares, se candidatou e virou deputada, para minha felicidade, felicidade do Brasil inteiro. E agora já está no segundo mandato. É tanta coisa para falar da Tabata que ao longo da nossa conversa eu vou lembrando de alguns pontos aqui, porque eu acho que é uma biografia que precisa ser digerida, precisa ser compreendida devagarzinho. Primeiro, para a gente admirar, agradecer, e segundo, para a gente mostrar para a maior quantidade de pessoas possíveis nas escolas públicas brasileiras que muitas delas também podem, que é possível e que a escola é capaz de fazer diferença na nossa vida. Tabata, quer fazer uma introdução antes da gente entrar na política nacional? Claro, primeiro, muito obrigada, professor Israel. É isso que acontece, Roberto, quando a gente pede para um amigo nos apresentar. A pessoa exagera um pouquinho, mas porque é muito carinho, e esse carinho e admiração é 100% recíproco. Então, começo agradecendo a todos vocês que estão nos acompanhando. Eu tenho muito orgulho, professor Israel, também, já não é sua primeira participação aqui no Educa Week, mas de me fazer presente de forma presencial, de forma online, ao longo dos anos. Então, queria te cumprimentar, Roberto, em seu nome e no nome do Marcos Talarico, que fez o convite, que é o organizador, dizer que vocês podem sempre contar comigo, se é para falar de educação, se é para colocar essa pauta na prioridade número 1, estou sempre a postos, e te agradecer muito, professor, não só por todo o carinho e por toda a generosidade da sua fala, mas porque pude aprender muito com você no meu primeiro mandato. Como o professor Israel trouxe, ele me antecedeu como presidente da nossa bancada da educação, e a gente tem um desafio muito grande no Congresso Nacional, que é fazer com que essa pauta, que tão facilmente vem no discurso das pessoas, seja priorizada na prática. Isso quer dizer colocando a educação em pauta na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Durante meu primeiro mandato, isso quis dizer, muitas vezes, enfrentando um poder executivo que não tinha clareza do papel que a educação tem para o nosso desenvolvimento social e econômico, e se eu tiver que fazer um apanhado das muitas batalhas que nós travamos juntos na bancada da educação, eu mencionaria o novo Fundeb, com mais recursos para a educação básica, com foco em qualidade, foco em primeira infância, valorização de professores, a priorização dos profissionais da educação na vacinação. Essa também foi uma luta nossa que muito nos orgulha. Existe hoje uma lei voltada para a saúde mental dos profissionais da educação, de autoria do professor Israel, que eu tive a honra de ser a relatora. Então, conseguimos a muito custo, com muita luta, garantir recursos para conectividade, acesso à internet, à tablet de alunos profissionais da educação. Então, aqui apenas algumas das muitas batalhas que a nossa bancada da educação trava no Congresso Nacional, uma bancada que ainda é pequena, mas que é extremamente aguerrida, que vem unindo da esquerda à direita para que a gente possa colocar a educação em pauta e afirmar: esse Brasil nunca vai ser justo, nunca vai ser desenvolvido se não for por meio da educação. E como o professor Israel trouxe, se eu estou aqui é por causa dos meus professores, se eu estou aqui é por causa de políticas públicas como a Olimpíada Brasileira de Matemática, de Educação, de Escolas Públicas, a UBMEP, pela qual eu sou apaixonada, e se eu estou aqui é porque a educação tem esse poder de chacoalhar a gente, nos devolver o direito de sonhar e dizer que por meio dos estudos a gente pode voar e pode voar muito alto. Então, o que me une hoje ao Roberto, ao professor Israel, a todos vocês que estão nos acompanhando, é essa teimosia que a gente tem de querer que esse Brasil tenha a melhor escola pública do mundo, de querer que o filho do rico e o filho do pobre tenham a mesma oportunidade, e vai ser uma alegria poder compartilhar com vocês um pouco do que a gente vem fazendo na nossa bancada da educação. É um desafio enorme, sucedeu o professor Israel, mas venho dando o meu melhor, e falar especificamente de uma pauta que nos é muito cara,
mas que, infelizmente, se a educação não tem o espaço que deveria no debate público, a educação técnica menos ainda. E tanto eu quanto o professor Israel escolhemos trabalhar durante 4 longos anos para que o Brasil tivesse um marco legal do ensino técnico profissionalizante, para que essa modalidade fosse valorizada. É um projeto que virou lei faz pouco tempo, super inovador, que dá conta de alguns problemas históricos, olha para o futuro, faz coisas que União Europeia, Texas, estão começando a discutir, então vai ser uma alegria falar mais desse projeto. Estou aqui entre amigos e estou muito animada para essa conversa. Muito obrigada. Tabata, você vai lembrando de tanta coisa que a gente conseguiu fazer e eu vou ficando emocionado, porque tem coisa que eu até esqueci, sinceramente. E a gente fez, foram 4 anos super longos, né? Você lembrou da luta para que todo estudante brasileiro pudesse ter acesso à internet, aos equipamentos para a educação à distância, para as aulas remotas, enfim, essa necessidade de inclusão. E eu fui vendo aqui, passou na minha memória o quanto isso deu trabalho para a gente. Quem está nos ouvindo não tem ideia de que nós envolvemos todos os órgãos possíveis, da presidência da República até as empresas privadas de telefonia. Envolvemos o Tribunal de Contas da União, eu estava lembrando disso agora. Chegamos a conseguir que parassem um leilão. Meu Deus, é engraçado, né, amiga? A gente é guerreiro. Muito bom. Demais. E só falando de trabalho, para que as pessoas tenham um pouco da noção dos desafios da nossa bancada da educação, uma outra batalha enorme que nós travamos foi pela distribuição de absorventes. Então, são lutas, como foi a de conectividade, como foi e é a contra a pobreza menstrual, que a gente trava porque a gente quer que o menino que estuda que mora na favela ele tem acesso à internet para acompanhar uma aula online, para que a menina que mora numa comunidade, assim como eu fui aluna de escola pública, para que ela não falte as aulas por falta de absorvente. E aí foram batalhas que foram muito além de se apresentar o projeto de lei, mas toda uma articulação de Câmara e Senado, derrubar vetos presidenciais, responder judicialmente. Então, só adicionando essa outra batalha ao pequeno resumo que nós fizemos aqui. Tá certo. Mas agora, sem delongas, Tabata, eu queria primeiro ouvir de você por que a gente precisou. Eu estou fingindo que não sei, tá, gente? Para a gente fazer uma dinâmica bem legal aqui, a coisa da didática, né? Mas por que nós precisamos, Tabata, alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para permitir que houvesse uma articulação entre a educação técnica, né, de nível médio e a aprendizagem profissional? Nós temos no Brasil um problema histórico, né? Você tem uma desvalorização do ensino técnico profissionalizante, você tem uma aprendizagem que muitas vezes não consegue cumprir suas duas funções, que é uma função de dar renda, são meninos e meninas que precisam de renda naquele momento da vida, né? Mas que também precisariam aprender de fato uma profissão, né? Precisariam mesmo vivenciar esse aprendizado. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa necessidade de alterar a legislação. Perfeito. Dando um passo para trás, porque a resposta tem muito a ver com o quanto o Brasil não valoriza a pauta de ensino técnico. Se a gente olha para o mundo, de cada 10 jovens, quando a gente fala dos países da OCDE, por exemplo, a gente tem ali que próximo a 5 deles, ou seja, metade, cursam o ensino técnico durante o ensino médio, ou seja, tem acesso a essa formação profissionalizante. Quando a gente fala do Brasil, de cada 10 jovens, apenas um tem acesso ao ensino técnico. E aí vocês podem perguntar, mas talvez seja uma diferença cultural. Não. Quando você pergunta para os jovens brasileiros se eles gostariam de fazer um curso técnico, de estar no ensino médio integrado ao técnico, a resposta é retumbante. A esmagadora maioria diz sim, gostaria, mas não tenho essa oportunidade. E aí, quando a gente vai olhar para entendendo esse preconceito, e me permitam filosofar só um pouco, a gente tem esse é um Brasil muito desigual, esse é um Brasil muito dividido. E a minha vida do professor Israel
foi, de certa forma, tentar compreender como podem dois Brasis tão diferentes conviver. Porque é isso, é um Brasil da fome, é um Brasil da pobreza, da falta de oportunidade, e um outro Brasil que dialoga com o mundo e que tem grandes universidades e que faz coisas incríveis. E a gente tem que aproximar esses mundos e enfrentar essas desigualdades tão crônicas. E aí a gente, por conta desse país tão dividido, tem uma ideia muito antiga, mas muito arraigada, de que o filho do rico deveria fazer faculdade e o filho do pobre deveria fazer técnico. Essa é uma ideia mentirosa. Na prática, o filho do pobre, ele nem está terminando o ensino médio, do mais pobre. Ele está abandonando o ensino médio na metade, quando não no final do ensino fundamental, porque ele não vê o porquê daquela educação, porque ele não vê uma perspectiva. É claro que tem gravidez na adolescência, tem a busca por renda, mas a razão principal de abandono e evasão escolar hoje é desesperança, desalento. E aí também é mentiroso esse paradigma de que paradoxo, que você tem que ensino técnico para pobre, superior para rico, porque um dos caminhos mais naturais, inclusive, que foi o que meu irmão fez, é o aluno que tem a oportunidade de fazer o ensino técnico e alguns anos depois buscar a sua graduação. Meu irmão, dentre outros fatores, só conseguiu fazer uma faculdade depois porque teve acesso a 2 cursos técnicos anteriormente. Então, só para enfrentar esse preconceito de cara, o que eu, o professor Israel, a nossa bancada da educação queremos é mais oportunidade de ensino técnico, mais oportunidade de ensino superior para todo mundo, sem distinção. E se a gente puder conectar as duas coisas, que é o que a gente faz no projeto, na lei, melhor ainda. E aí, professor, fazendo esse panorama dos preconceitos, do porquê que coisas tão óbvias não eram enfrentadas, uma delas é a que você trouxe. A gente não tinha um diálogo, uma conexão entre a lei de aprendizagem, o jovem aprendiz, que é como as pessoas conhecem, e o ensino técnico público brasileiro, por exemplo. Então, se você tinha um jovem cursando o ensino técnico numa ETEC, por exemplo, no Instituto Federal, no Centro Paula Souza, aqui em São Paulo, não era automático que ele poderia ser um jovem aprendiz em uma empresa para ter o seu componente prático. Então, a gente tinha uma situação que duas leis super importantes não estavam dialogando. E aí, digamos que a gente tivesse um jovem já com uma carga bastante pesada, em tempo integral, de ensino técnico, de formação teórica. Se esse jovem fosse contratado como jovem aprendiz para levar renda para sua família, para si próprio, ele teria que fazer um curso extra para cumprir o componente técnico. Isso não faz o menor sentido. Então, a gente juntou as duas coisas, muito óbvio. As duas coisas se complementam, as duas coisas são importantes. E a gente fez um bocado de coisas que eram óbvias, mas que eram necessárias no projeto. Uma delas é dizer que ensino técnico tem que ser avaliado no Brasil. A gente avalia educação infantil, educação fundamental, ensino médio, graduação, pós-graduação, mas não avalia ensino técnico. Tamanho o nosso desprezo cultural por essa modalidade. E aí, num trabalho com o INEP, que é a instituição que conduz as avaliações educacionais no Brasil, nós colocamos que o ensino técnico vai passar a ser avaliado. E aí, só para dar um último exemplo, uma outra coisa também bastante óbvia que o mundo todo faz é você trazer a iniciativa privada para a construção dos currículos técnicos. O ensino técnico, o valor dele depende do quanto ele dialoga com o mercado de trabalho naquele momento, e não com o mercado de trabalho de 30 anos atrás. Então, a gente precisa ouvir a sociedade, ouvir as juventudes, ouvir o setor privado para construir esse currículo. Mas já falei demais aqui, só 3 exemplos de 2 coisas óbvias que a gente deveria ter feito décadas atrás e que a gente fez nesse projeto. Roberto, quer falar, meu amigo? Aqui, assim, eu vou participar bem pouco mesmo, tá? Eu estou aqui para pilotar, mas, assim, você foi falando e eu não tenho como não participar, porque eu fui me identificando em tudo, tá? Então, assim, até peço permissão para essa fala. Eu saí também de uma periferia, na cidade de Osasco, e fui crescendo e evoluindo, fui escola pública também, aí fui fazer uma escola técnica, um Senai, né, que é uma escola técnica de período integral, e aquela busca constante. Por isso que eu acho que a sua fala, Tabata, é muito inspiradora, porque eu me vejo também, né, apesar de ter uma diferença de idade aí, relativamente, mas é o mesmo cenário, né? Então, e eu procuro incentivar isso em todos os meus alunos, né, que a gente tem que buscar essa condição, né? A gente tem que sempre buscar algo melhor. Eu não tive a oportunidade de passar numa escola pública, mas eu fiz uma das escolas mais caras de São Paulo,
uma das universidades mais caras de São Paulo, fica no Pacaembu, né? E tem condições de pagar, inclusive. Aí que eu comecei a dar aula para pagar a escola, né? Então, eu só queria fazer esse adendo, porque eu acho que sua fala é muito inspiratória, né? E eu acho que o nosso público está ganhando bastante com tudo aquilo que está sendo dito por você e pelo professor Israel, tá? Obrigado. Olha, Roberto, eu fico muito feliz com a sua fala, porque existem, né, cases de sucesso de pessoas que conseguiram superar essas dificuldades iniciais da vida familiar, da vida financeira, e muitas dessas histórias que eu conheço, elas têm a ver com a intervenção que a escola e que o professor puderam fazer na vida desse estudante. Eu acho que isso é muito legal, né? Eu mesmo só descobri que existia a possibilidade de fazer ensino superior sem pagar, porque eu não sabia disso, eu não tinha a menor noção, né? Porque uma professora me contou. Foi muito engraçado, assim. Eu não ia fazer as provas porque eu não sabia que era possível. E parece estranho isso, né? Quando a gente olha do ponto de vista da classe média, que tem mais informação, mas na minha turma ninguém sabia. Ninguém tinha a menor noção. Então é muito bom ouvir essas histórias de superação com o apoio da escola. E a Tabata trouxe um ponto que eu achei super legal, Tabata, já voltando para a lei, que é o fato de que se dizia no Brasil que o estudante, que a gente não podia oferecer ao estudante pobre uma educação técnica e torná-lo desigual em relação ao estudante rico, né? Ou seja, pessoas de fora com uma visão de mundo muito própria, decidindo o que a população precisa e quer. E você sabe que eu sou professor há 21 anos e sempre dei as aulas de história, de geopolítica, nunca deixei a sala de aula mesmo nos 3 mandatos como parlamentar que eu exerci. E o que eu percebia era uma crise de identidade, especialmente no ensino médio. O ensino médio que não mostrava para que estava aqui, a que vinha, né? O estudante ia para o ensino médio e ele tinha muita dificuldade em entender o que ele estava fazendo ali, qual a importância daquilo para ele, né? E eu percebo que essa legislação ela corrige uma série de pontos que eu queria que você comentasse. Ou seja, essa é uma legislação que vai melhorar a, a, a visão que o estudante tem sobre a importância do ensino médio também, né? À medida que a gente permite a esse estudante ter uma profissão, aprender alguma coisa que vá ajudá-lo a manter sua família, que vai dar um saber que permita ele, vai dar um saber, né? Que permita. Só um momentinho, gente. Então, me ligaram aqui por cima do telefone. Do mesmo jeito que a gente tem, né, esse estudante que não via, não enxergava a importância do ensino médio. Com essa legislação, a gente tomou algumas decisões interessantes. Eu vou citar. Primeira decisão que eu acho que é importante é a decisão de não permitirmos que haja uma hierarquia entre o ensino profissionalizante e o ensino médio. Eu acho que isso é... Vocês me escutam, gente? Estava tocando aqui meu celular, desculpem. Isso é, para mim, essencial. Nós não podemos manter uma mentalidade bacharelista, herança do Brasil colonial, em que o conhecimento era só um adereço, né, um enfeite. O conhecimento ele precisa fazer sentido na nossa vida, porque nem todo mundo, aliás, a maioria não tem herança, a maioria precisa correr atrás, precisa sobreviver, ajudar os pais, ajudar os irmãos, ajudar os primos, né? Quem vem de família de periferia sabe que é uma correria, é uma luta constante, porque você não cuida só de si, você cuida de todo mundo, né? Que está em volta de você. Então, Tabata, naquele ponto específico em que a gente permite que o ensino superior aproveite os créditos do ensino técnico profissionalizante, eu acho que isso é essencial para a gente trazer, porque isso muda a perspectiva em relação à escola, né? Dá outra importância e significado para a escola.
100%, professor, e para mim esse é um dos pontos principais do projeto. Se a gente está aqui dizendo que a gente não quer que o ensino superior ou o ensino técnico tenha um espaço hierárquico maior ou alguma coisa assim, se a gente está dizendo que todo conhecimento vale e que quem escolhe o que lhe serve mais é o estudante e não o político e não a pessoa que está no gabinete, você fazer essa equivalência de créditos é a forma mais direta de você colocar esse discurso na prática. E aí eu retomo o exemplo do meu irmão, que é o exemplo de muitas pessoas, que fez 2 formações técnicas e quando conseguiu ingressar na graduação, teve que repetir absolutamente tudo. Como se o conhecimento que ele adquiriu no técnico fosse inferior ao da graduação, sendo que muitas coisas a gente aprende até melhor no técnico do que na graduação, quando a gente fala da área de tecnologia, por exemplo. E, obviamente, que há exceções para todos os lados. Então, o que a gente coloca? Você tem uma formação técnica, seja profissionalizante, seja integrada ao ensino médio, aquilo te gera créditos. E aí, obviamente, cabe ao Ministério da Educação, o MEC ele vai ter um período de 2 anos para regulamentar tudo isso, para apresentar uma política nacional de ensino técnico, colocar os diferentes cursos em trilhas. Porque é claro que se eu quero aproveitar esses créditos, eu preciso ir para uma formação que seja na mesma área. Mas digamos que eu escolha fazer uma graduação alguns anos depois, os créditos que eu já tenho da minha formação técnica, da minha especialização, de qualquer modalidade que eu tenha cursado ao longo da minha vida, eles vão poder ser reaproveitados e debitados. Então, se é numa área muito próxima, talvez em metade do tempo previsto, você sai com o teu diploma universitário, com o teu diploma de graduação. E aí, vou dar um passo e falar de um outro aspecto do projeto, porque aí é quando eu digo que o projeto está olhando para o futuro. Eu tive esse debate com representantes da educação da União Europeia, do Texas, nos Estados Unidos, e eles estão começando a fazer o que a gente já fez nesse projeto, que é você pensar a educação em blocos. Talvez o conceito mais moderno de quem debate educação hoje seja educação ao longo da vida. O mundo está mudando cada vez mais rápido, a gente vai ter que voltar para a sala de aula várias vezes para aprender alguma coisa, para reciclar um conhecimento. E esse modelo que a gente tem de diploma, de 4, 5 anos de formação, ele é quadrado. Ele não dialoga com essa revolução tecnológica. Então, quando a gente pensa em educação em blocos ao longo da vida, esse é o primeiro passo. Os créditos serem reaproveitados e cada formação ir conversando com a anterior. Uma outra coisa que a gente traz muito inovadora nessa lei é falar de certificação de conhecimento. Hoje, as empresas mais modernas, as startups de tecnologia, elas já não estão muito interessadas no diploma que você tem. Elas querem saber todos os cursos que você fez, todos os conhecimentos que você acumula. Então, a gente dá esse passo e fala, mesmo que você não tenha o teu diploma, o MEC vai criar um mecanismo para que você seja certificado em tudo que você aprendeu. E eu vou pegar um exemplo bem concreto de quem é da periferia. Quantos alunos não se endividam e não conseguem concluir a sua graduação? Ou a vida acontece, chega um filho, chega uma oportunidade de emprego, e aquele aluno sai de mãos abanando, como se ele não tivesse aprendido nada. Na hora que você pensa em educação em blocos, na hora que você pensa em validação de créditos, a gente também traz o conceito de certificação de conhecimento. Então, digamos que você fez 3 anos e meio de faculdade e faltou um semestre. Você não vai ter o teu diploma, mas você vai ser certificado em tudo que você aprendeu até aquele ponto e aquilo vai para o teu currículo, porque já é uma coisa que as empresas mais modernas, por assim dizer, estão buscando. Então, esse seria talvez um outro pilar do nosso projeto, que é olhar para esses problemas antigos, falta de avaliação, falta de diálogo com o setor privado, que a gente comentou aqui, falta de conexão com a lei do jovem aprendiz, mas também dar esse passo para que o nosso marco legal do ensino técnico empurre o Brasil para esse conceito de educação ao longo da vida. Tabata, é uma pena que a gente está aqui chegando no fim, né, do nosso horário, mas é um tema que me deixa muito feliz. Eu acho que a escola, atualmente, ela ainda privilegia um tipo de saber, né? Ela ainda privilegia uma forma de adquirir conhecimento que está baseada ainda na leitura, está baseada nas provas objetivas, muitas vezes. Eu sonho com um dia no qual o Brasil vai valorizar conhecimentos diferenciados também, sabe? Aquele menino que venceu um campeonato de basquete na escola, ele tem um conhecimento muito importante que deveria ser aproveitado na universidade, sabe? Aquele que ajudou o padre a fazer uma quermesse,
esse cara, ele precisa... Essa é uma vivência importante, que a gente precisa achar uma fórmula, né? Para trazer para dentro do eixo do que a gente considera de conhecimento, aqueles meninos e meninas que têm outras formas de conhecimento, né? E eu falo isso por mim mesmo, porque eu sempre fui bom de leitura, sempre fui bom de escrita e sempre fui meio nerd, acho que eu parecia um pouco a Tabata. E eu me dei bem nisso, mas eu tive primos, irmãos que pensavam de outra forma e que estavam ali fazendo atividades em grupo e organizando campeonatos esportivos, e eu era péssimo na educação física. Eu acho que essa legislação, apesar de tratar de ensino profissionalizante, tecnológico, ela abre uma brecha, ela abre uma porta para a gente começar a discutir outras coisas também, né? Para a gente começar a aperfeiçoar, eu acho que a gente tem uma chance enorme de aproveitar esse debate sobre o novo ensino médio para tornar o ensino médio realmente eficiente, né? Um ensino médio que englobe as pessoas, que inclua as pessoas. Então, nesse nosso final, a gente tem uns 7 minutos aqui, eu acho que eu precisava trazer isso para você. Agora, há uma série de diretrizes na política, Tabata, que eu queria explorar um pouco. Primeiro, uma diretriz é fomentar a expansão da oferta de educação profissional e tecnológica. Assim, só para o pessoal sair com um bullet na cabeça, com um resumozinho, né? Qual é a nossa taxa em frente a outros países do mundo? Resposta rápida, porque eu vou fazer mais 2 questões. Perfeito. A cada 10 alunos que estão no ensino médio, apenas um tem formação técnica no Brasil. E só para comentar o que você trouxe, concordo muito. Meu sonho é que o nosso vestibular ele deixe de ser algo tão quadrado que olha para um tipo de conhecimento específico, um dia do ano, e possa olhar para toda a experiência educacional desse jovem. Então, projeto social vai contar, liderança vai contar, comunicação vai contar, esporte vai contar, porque esses fatores todos contribuem para a gente ao longo da vida, mas são completamente ignorados no vestibular. Te devolvo a palavra, professor Israel. Tentei ser rápido. Só comentando sobre isso, você sabe que eu fiz um mega projeto chamado Bora Vencer, e eram alunos que queriam, alunos de rede pública, muito humildes, né, de famílias simples, que queriam entrar na universidade, que queriam arrasar, como eles dizem, né, queriam aprontar, crescer. E aí eu lembro que lá nós premiávamos o esforço, né? Tinha meninos que tinham que pegar 3 ônibus para chegar no aulão. Alguns deles conseguiam chegar até uma estação do metrô, que em Brasília é diferente de São Paulo, elas são mais distantes, né? Brasília é uma cidade muito aberta, e eles caminhavam horas naquele sol quente. Como é que a gente pode simplesmente desconsiderar isso na hora de avaliar uma pessoa, né? Que é essa capacidade de se esforçar, né? Acho isso maravilhoso. Mas vamos para a segunda pergunta, tá? Segundo ponto ainda dentro das diretrizes, né? A gente fala de estímulo à articulação da oferta de cursos com a necessidade do mundo do trabalho. Você já falou isso, agora eu queria em forma de bullet, resumo, que eu acho que isso é que tem que ficar na cabeça de quem está ouvindo. Professor, cortou um pouco para mim a sua fala. Você pode repetir? Repito, sim. A gente fala na segunda diretriz da política, né, do marco legal, de estímulo à articulação da oferta de cursos, né, técnicos com as demandas do mercado. Eu sei que você já falou sobre isso, mas eu queria nesse formato de bullet, de resumo, né, para marcar. O mundo todo constrói currículos de formação técnica profissionalizante ouvindo o setor privado. Inclusive, tem uma experiência muito legal em Recife, que é o Embarque Digital, em que a Prefeitura de Recife, ela chama o setor privado para construir o currículo de uma formação técnica oferecida pela Prefeitura, e aqueles alunos já fazem estágio, já saem empregados nessas empresas. Então, o técnico profissionalizante, ele tem que estar conectado com o que está acontecendo no mercado. E o mercado está mudando tão rápido quanto a revolução tecnológica. Então, é um convite, uma convocação, uma obrigação de que os diferentes ministérios se articulem e a iniciativa privada seja ouvida na construção dos currículos. Ótimo, excelente. Agora vamos inverter a pergunta, né? Porque a gente falou o que é esse estímulo à articulação. Aí o terceiro eixo da política diz participação ativa do setor produtivo na formação e empregabilidade dos egressos.
Eu conversei com o Marcos Talarico, ele falou que ia ter gente aqui do setor empresarial, e agora eu queria enquadrar também, né, Tabla? Como é que o setor produtivo vai também tomar iniciativa para ser ativo, para participar ativamente? Quais são os canais que a gente abre para eles? Com certeza. Muita coisa a gente vai ter que acompanhar, pressionar, tá junto do Ministério da Educação, que é quem está regulamentando essas diretrizes todas. A gente tem que tomar cuidado para não ir muito no detalhe, para não enrijecer uma legislação. E a gente existe um grupo de trabalho do Ministério da Educação que foi criado para regulamentar todos esses pontos da lei. E aí o primeiro convite que eu faço é: vamos acompanhar. Sabe, seria muito bacana se alguns de vocês que estão aqui acompanhando essa conversa se manifestem falando para o MEC: eu quero fazer parte do grupo de trabalho, eu tenho algo a oferecer. Então, acho que esse é o primeiro passo. A segunda questão é ser proativo nessa questão da articulação do ensino técnico ofertado pelo público, por exemplo, com a lei de jovem aprendiz. Então, essa vai ser uma coisa nova, a gente tem que ver como que isso vai ser regulamentado, mas, sabe, se você tem uma empresa que quer contratar jovem aprendiz, não fazer o caminho mais usual de ir nas organizações que já fazem isso e fazem brilhantemente, fazem um trabalho super importante, mas também fazer um diálogo com as escolas da tua região que oferecem formação técnica. E eu acho que o mais importante é romper esse tabu. Como eu falei, o mundo já está olhando menos para diploma e mais para conhecimento adquirido. Vai ser muito importante que a iniciativa privada e que a sociedade, de uma forma geral, se manifeste em defesa do ensino técnico profissionalizante. A gente compra algumas brigas nesse projeto, às vezes com pessoas que acham que o ensino superior direto é o único caminho que pode nos garantir oportunidade, cidadania. Então, acho que se manifestar, acompanhar, participar do debate e dizer que o que a gente quer é um Brasil em que os jovens tenham cada vez mais e mais oportunidades, mais portas abertas. E são eles que vão escolher por quais portas eles querem começar a sua trajetória educacional e profissional. Tabata, que coisa boa te escutar, né? A gente esteve junto essa semana, já trabalhamos bastante, fizemos um monte de coisa aqui em Brasília. Brasília não para. E eu queria dizer que eu acordei hoje com a febre danada, mole, tossindo. E aí, o que me animou, amiga, foi falando: não, eu vou fazer um debate com a Tabata, vou ali vou tomar uma vitamina C e vai ser super legal, então vou conhecer gente super legal também, como o Roberto. Tabata, obrigado, querida, obrigado não só por tudo que você faz no Congresso, mas também pela sensibilidade que você tem, que acaba tocando pessoas que podem ajudar. Então, parabéns, viu, minha amiga? Um beijo para você e eu vou passar para o meu amigo Roberto também. Oi, que conversa boa, né? Nossa, eu fui me identificando aqui, daria um outro momento, daria um outro evento, daria um monte de eventos, mas foi bacana, porque, nossa, realmente te escutar, como eu falei, né, é inspiração para muitos. Então, eu queria agradecer demais, em nome da Educa Week 2023, a deputada federal Tabata Amaral, super ativista pela educação, contribui tanto para a gente. O professor Israel Batista, obrigado pela mediação. E essa Educa Week 2023, agradecer aos nossos parceiros aqui antes de encerrar, a SD Student Travel, a Educa, Instituto de Tecnologia e Educação, Education Leaders, Grupo de Líderes Educacionais, a FTD, a Lenovo, Colégio Bandeirantes, ao Colégio Vértice, Seu Jardim, a Blink Learning e a Epson. Deputada Tabata Amaral, professor Israel Batista, muito obrigado, que tenho certeza que as pessoas do lado de lá saíram com muita informação boa aqui hoje. Tá? Obrigado e até a próxima Educa Week 2023. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, muito obrigada. Foi um prazer. Professor Israel, se cuida. Tchau, tchau. Até mais. Tá bom. Tchau, tchau, gente. Saúde. Obrigado, gente. Obrigado.